Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vous souhaite la bienvenue pour ce vernissage du portail pilote OGD suisse. Laissez-moi commencer avec une remarque technique. Si vous préférez suivre nos explications et présentations en anglais ou en allemand, utilisez vos écouteurs. Il y a une traduction simultanée. Herzlich willkommen zum Launch des OGD Pilotportals. Lassen Sie mich mit einer technischen Bemerkung beginnen, wenn Sie unseren Ausführungen nicht auf Französisch oder Englisch, sondern auf Deutsch folgen wollen. Nehmen Sie den Kopfhörer, es hat eine Simultanübersetzung. Und third time, welcome to this launch of the Pilot Portal, Swiss Pilot Portal. Technical remark, if you prefer to follow our presentation not only in French or English, you have simultaneous translation and you have the headphones in front of your seat. Le programme de ce soir est assez dense, donc je ne vais pas perdre trop de temps. Excusez-nous pour ce petit retard pour commencer. Mais comme c'est un moment historique, peut-être pas un grand moment historique, mais au moins un petit moment historique, ça ne va pas jouer un trop grand rôle. Alors, je vais vous raconter 2-3 choses sur le portail que nous lançons ce soir. En mars de cette année, un journaliste s'est posé la question, est-ce que la Suisse veut rester un îlot désert dans un océan de données? Bien sûr que non, même si la Suisse a une certaine expérience avec cette forme d'existence insulaire en Europe, avec le droit de vote des femmes, mais il y en a d'autres exemples au courant du siècle passé. La réponse est évidemment non. Nous voulons joindre le reste du monde et cela grâce à un mouvement assez intéressant. Le sujet est émergé il y a longtemps, 2 ans déjà, par des conférences suisses chez nous aux archives fédérales, mais aussi à Zurich, il y avait des hack days dans toute la Suisse pendant ces 2 ans. Et du côté de l'administration fédérale, il y avait 5 offices qui se sont joints pour faire ce qu'ils font toujours, donner accès à leurs informations, mais maintenant sous un toit commun. C'est rallié à cette initiative après la cyberadministration et la chancellerie fédérale. On a même évalué si, pour des raisons économiques, cette approche fait du sens, parce que les arguments économiques sont toujours des plus performants. Donc tout d'abord, oui, on contribue à la démocratie, oui, il y a un potentiel économique, et oui, c'est même un plus d'efficacité au sein de l'administration fédérale. Comme j'ai dit, notre initiative, ce portail pilote, fait partie des projets de la cyberadministration. M. Fischer va vous en raconter plus tout de suite. Voilà la première vue sur le portail. C'est une présentation simple, même austère, parce que ce sont les données qui sont au centre de notre initiative ou l'accès aux données. Il y a pas mal de données, vous pouvez le découvrir tout à l'heure. Il y a des applications, il y a des questions qu'on répète et qu'on soulève toujours, et l'explication du portail, ça c'est un peu commun. Mais ce qui est unique ici, c'est le premier portail en 4 langues. Il manque le romanche, je sais, mais on l'a
pour des raisons pratiques, remplacé par l'anglais. Ou pas remplacé, mais on a mis l'anglais à sa place. La perspective dans les 6 mois à venir, il y aura certainement le canton de Zurich qui va aussi se rallier à notre projet avec les données. Il y a l'Office fédéral de la santé qui se ralliera à notre initiative. Et en principe, ce portail est ouvert à tous et toutes qui ont envie de couvrir, de permettre un accès facile aux données ouvertes. Voilà. C'est ma partie. Maintenant, j'ai l'honneur de passer la parole à PTF, le délégué au pilotage informatique de la Confédération. Merci Andreas. Tout l'honneur est à moi de venir ici auprès de cette communauté d'activistes de OGD, de Open Government Data, en franglais. C'est un plaisir pour moi d'essayer de dresser un peu le cadre dans lequel se place cette initiative OGD, OGD en Suisse et dans le cadre de la stratégie pour une cyber-administration en Suisse. Et effectivement, Open Government Data est un élément important, est un grand contributeur pour le développement de la cyber-administration. Cette cyber-administration est inévitable en Suisse, une matière à coopération, une matière de collaboration entre différents acteurs déjà parce que nous connaissons 3 niveaux fédéraux extrêmement autonomes et différents qui doivent collaborer, qui doivent coopérer pour donner, dans le cas de OGD, accès aux données, mais également pour les autres projets de mise en œuvre de la cyber-administration. Cette stratégie, elle a des buts extrêmement simples. Elle a comme premier but que l'économie effectue ses transactions administratives avec l'administration, donc ses processus d'affaires qui impliquent l'administration par voie électronique et par là puisse devenir encore plus productive dans ses activités et ainsi on voudrait contribuer à l'attractivité de la place économique suisse par des bons processus administratifs là où c'est nécessaire. Les autorités, comme deuxième but, devraient moderniser leur processus d'affaires, leur processus d'échange de données, mais également de gestion d'affaires courantes entre elles. Et là également, OGD porte une contribution très importante. Et la population doit pouvoir faire ces transactions avec l'administration, en tout cas les transactions les plus importantes, les plus répétitives, avec l'administration par voie électronique, de manière à pouvoir les faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 360 jours par année. Alors, des buts très simples pour une stratégie pour la cyber-administration en Suisse. Alors, une première image ici qui montre que le public cible est assez content de ce qui se produit. La population et les entreprises établies en Suisse sont assez contents de leur administration et surtout de l'offre de cyber-administration dont ils peuvent profiter. C'est intéressant parce que des fois, dans les comparaisons internationales, on voit qu'il n'y a pas tous les services qui sont déjà accessibles en ligne, mais j'attribue ce contentement, cette satisfaction de la part du public cible de la cyber-administration, notamment à un élément historique de la Suisse, une force historique de la Suisse, le fédéralisme, qui très souvent empêche l'établissement de la cyber-administration, en tout cas la freine, mais d'un autre côté, rapproche l'administration et ses processus beaucoup plus à la population que si c'était un État complètement centralisé avec des processus centralisés. Une image positive qui est mise
en une sorte de dialectique avec une image moins positive. Vous voyez là la Suisse à la 26e place en matière de transparence des processus administratifs. Alors, je n'ose pas mettre de corrélation entre les deux images, plus c'est intransparent, plus on apprécie, mais en tout cas, je crois que OGD, Open Government Data, peut contribuer à améliorer la place ici de la Suisse en matière de transparence. Il existe donc une marge de progression qui s'encadre dans le programme de mise en place de la stratégie de réalisation, mise en œuvre de la stratégie cyber-administration suisse, qui profite d'une organisation extrêmement fédéraliste, puisqu'il s'agit de refléter les structures du pays pour pouvoir avancer dans la culture du pays. Il y a donc un comité de pilotage politique composé de 9 exécutifs politiques des 3 niveaux fédéraux, Conseil fédéral, 2 membres du Conseil fédéral plus sa chancelière. Il y a très peu de comités en Suisse qui profitent d'une telle composition. 3 exécutifs cantonaux, 3 exécutifs communaux, des communes de toute taille. Il y a également un conseil des experts, une direction opérationnelle qui est intégrée à l'UPIC que je dirige. Open Government Data est un des 56 projets de mise en œuvre de la stratégie cyber-administration, est un projet très important qui, vous voyez ici uniquement la représentation d'une partie de la feuille de route de la mise en œuvre de la stratégie. Ça avance, non seulement gentiment, mais ça avance très bien, notamment avec l'événement de ce soir. OGD contribue au succès de la cyber-administration, je l'ai déjà mentionné, et stimule la mise à disposition de données. Il y a des données qui sont déjà historiquement utilisées plus ou moins en façon OGD, plus ou moins, je dis, météorologique, statistique, géographique, etc. Il n'y a pas encore tous les éléments de Open qui sont réalisés pour toutes les mises à disposition de ces données, mais je pourrais m'imaginer encore beaucoup plus de données. Prenons un exemple, en matière de circulation routière, de trafic routier, il y a énormément de données qui sont collectées pour la gestion du trafic, et ça peut être assez intéressant de les mettre à disposition au public aussi, et vice-versa. Par exemple, des bouchons, il y a de plus en plus d'applications aussi pour reconnaître des bouchons sur les autoroutes. Eh bien, on peut les reconnaître grâce à des données privées, des entreprises privées, notamment des entreprises privées de télécommunications. Alors, on découvrira peu à peu des collaborations de nouveau assez intéressantes pour de nouvelles applications et pour en tirer des conclusions pour améliorer notre vie, si on peut. Il y a eu publication d'un rapport sur l'état de OGD au niveau de la Confédération, en partie aussi au niveau de la Suisse. La semaine dernière, le Conseil fédéral, le gouvernement suisse a approuvé ce rapport et l'a libéré à l'attention du Parlement. Et tout d'abord, il y a, comme il se doit en matière d'administration, il y a une définition du sujet, une limitation du sujet qui est ici représentée. Donc il s'agit de publier des données. Il s'agit de les publier d'après le modèle OGD. C'est des données qui sont en possession de l'administration. C'est des données dont l'usage n'est pas expressément limité, notamment pour des raisons de protection des données, de l'information, du droit d'auteur, voire à la limite de la sécurité d'État. Mais là, on sait de moins en moins qu'est-ce qui est encore qu'est-ce qui est encore secret dans les données d'État. Les données statistiques, géographiques, environnementales, etc., j'ai déjà donné l'un ou l'autre exemple, sont des exemples traditionnels OGD. Il y a beaucoup d'avantages à mettre ces données accessibles au public de manière structurée pour améliorer l'efficience de la gestion des données aussi, l'efficience de processus dans l'administration, mais également l'efficience économique.
Une meilleure information, notamment dans l'interaction entre l'État et la population et l'économie. Pour les médias, ça peut également donner des sources d'informations à travailler dessus assez intéressantes et on peut contribuer à une meilleure acceptance de la légitimité des décisions politiques ou administratives adoptées. Et un sujet qui a été élaboré un tout petit peu dans une étude récemment publiée, la promotion de l'innovation économique, voire même la création de plus-value économique, donc de places de travail. La mise en œuvre d'OGD demande une coordination entre les différents acteurs, mais il faut également gérer un peu les attentes des divers acteurs. Il n'y a pas tout qui est tout de suite possible, réalisable, mais la Suisse, elle progresse gentiment, ou pas par pas, de manière pragmatique, mais réelle, ce que montre l'événement de ce soir. Le Conseil fédéral a donné mandat à élaborer une stratégie OGD en Suisse jusqu'à la mi de l'année prochaine, mi-2014. En parallèle, collectionner des expériences avec un portail qui va s'ouvrir aujourd'hui, et il faudra également songer à la normalisation d'un métamodèle de données OGD pour aller beaucoup plus encore dans la masse de mise à disposition de données de tous les niveaux fédéraux. Et voilà, je passe la parole à un activiste de première en matière d'OGD, pour ainsi dire un évangéliste, André Gollet. Chers amis des données ouvertes, bonsoir. Cari amici dei dati aperti, buonasera. Liebe Open Data Freunde, guten Abend, grüezi miteinander. And tonight, especially, welcome dear Open Data friends, dear Open Knowledge activists, dear Open Knowledge community here in Geneva to Open Switzerland. First of all, I have to excuse the weather. Normally Switzerland is much more better than today, and for that I show you here a picture, as you may expect to see, Geneva, or our famous Matterhorn, or the Federal Palace in Bern, where our national parliament and the Federal Council, our government, is housed. And that's how it looks today. But in a few minutes, it's going like to see like this. We're going to open up open government data together tonight here in Switzerland, and we celebrate this event. We have a reason to celebrate, because this opening up of government data with the launch of this Open Government Data Portal is a result of collaboration of very different people, different groups, which never have collaborated in this way, in this form before. And my role here, and please give me this few minutes to say thank you to these different groups for this great work they did and the result they're going to show to you afterwards. First of all, our parliamentary group for digital sustainability. For our friends from abroad, our National Assembly counts 250 members, and about 50 of them are members in this parliamentary group for digital sustainability, giving us political support for open data, for open up government data. You see here 3 of them. It's the board of this group. It's Kathi, Edith, and Christian. And they are quite successful. Just 1 week ago, they won their first vote about open government data in the Swiss Parliament with 120 votes against 59, and asked
the Swiss government to deliver an open government data master plan within the next, I don't know, few months. You heard Peter talking about that already. And they're going ahead fighting for political support for open government data. Second, federal administration. Open data and open knowledge is not only a matter of civil movement and civil society, it's also within the administration. And what we experienced in the last 1 or 2 years with federal administration was really exciting. We worked together. You have seen 2 of them with Andreas Kellerhals and Peter Fischer, and you see 3 of others, of many. Jean-Philippe Amstein, the head of the Swiss Office of Topography, Swiss Topo, Christian Heavily, member of the board for Meteo Switzerland, and Armin Grossenbacher from the Federal Office of Statistics, and a lot of others. And we have really open data enthusiasts in the Swiss federal administration. Thank you. So that's my own organization. OpenData.ch, or better known as the Swiss chapter of the Open Knowledge Foundation. We started 3 years ago, and we never thought that we will arrive within 3 years here where we are now. And that's thanks to the great work of my colleagues in the board of this association and a lot of other activists. We count about 500 or 600 participants at our hack days, at our conferences, at our meetups. And here you see the board of OpenData.ch. It's Hannes, it's Barnaby, it's Christian, Antoine, Oleg, Andreas, Giorgio, and Matthias. A great thank you to all of you to make this happen here. They did a really great work and going on with that. Fourth, we need for open data and open knowledge also entrepreneurs, companies who believe in the spirit of open data and open knowledge. And you see here 3 companies who are really the pioneers in Switzerland fighting for open data and using the spirit of open data to build a business, to take in the risk and the investment to go here into that era. It's LEAP, the CCAM partner in Switzerland. It's Itoka, my own company, together with René Stierli and Cécile Aschmanten, who is doing consultant for open data, and Lift, company who organized this event here and is in the business of innovation and promotion of innovative solution with Stevie Bleinhardt. And last but not least, of course, a big thank you to the Open Knowledge Foundation. You gave us the possibility here with the Open Knowledge Conference in Geneva to have a frame to launch what you see in a few seconds, the Open Data Portal of Switzerland, with the Open Knowledge Conference happening here in Geneva. And I mentioned earlier Rufus, Laura, Beatrice, Elaine, and all the others, of course, who helped to make this happen here. A great thank you. So, in the name of Open Knowledge Foundation Switzerland, OpenData.ch, I give over again to the launch of this Open Data Portal. But first, you're going to see a short video which shows you what is the use of open government data as you never have seen it before. Be surprised. Paula Smart is a midwife at the Cantonal Hospital in Sion. Following last year's cold winter in the valley, she's particularly busy this autumn. She wonders if there's a connection between cold winters and numerous births in the autumn. Up until now, it's been time-consuming for her to obtain such information from each of the authorities without knowing who had the relevant data. She needs a lot of patience. At the same time, each government agency needs time dealing with her query. Paula Smart is now able to find answers to her questions centrally using the Open Government Data Pilot Portal with freely accessible public data.
Paula Smart saves time with her central search, finding the data she needs in next to no time. Thanks to this pilot portal, the administration also has less work. Paula Smart can use the datasets to answer her query about whether the low winter temperatures cause numerous births in the autumn. This applies for the Valais and other regions as well. Other interested parties, the media and the economy, also benefit from central access to public data because they can find, link and visualize data in programs and apps. opendata.admin.ch, the Swiss Open Government Data Pilot Portal. Meanwhile, Paula Smart has also found documents in the pilot portal about midwives in the Federal Archives. And in the Swiss National Library catalogue, a 20th century biography of a Valais midwife showed she had also been very busy in the autumn, following cold winters. Alors, maintenant c'est le moment magique. Avant de procéder, je me rallie aux remerciements à tous nos partenaires, à tous ceux et celles qui nous ont soutenus dans notre projet politiquement, moralement. Et je crois que c'est un moment intéressant maintenant pour nous de lancer ce portail. Voilà, avec un effort. Mais le portail, c'est pas tout. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que je vais passer la parole à David de Suisse Topo, qui montre une des nombreuses applications là-dedans. Merci David. Yes, now you see the portal. 1,670 datasets are currently available in this portal. We'll make a quick tour. What can we actually do with this opendata.admin.ch portal? First, we have on the side, you scroll down, we have several categories, and very important is you can not only find data, you can also use it, and I think that's quite unique. You can also share your experience you made with opendata.admin.ch. Let's take an example. Let's search for borders. Now, we got actually several results in several categories. We have tags on the left side, and we have also different formats, open formats, closed formats. I dig now into multiple boundaries, open this data set, and that's how actually we show data in our confederated portal. You see first a short intro on abstract on what's in the data. You have data resources, and at the bottom you also see, quite important for us as an agency, the author of the data, the maintainer, and behind it is always license as far for the pilot. When we look now into the README text, this is especially for Swiss Topo data, we see what's all contained in the zip file you can actually download. And you see when was the data uploaded, created, updated, and the related resources you actually have. I go back, and if I decide now to download the data, I won't do this. If I click this button, I download 300 megabytes of highly accurate borders of Switzerland, and we will miss the apero for sure. So we are in the lucky situation
that all the Swiss topography data is available online in this very nice portal, 300 data sets, 5 languages, Romansh as well, and available in a fully fledged state-of-the-art map viewer. You see here, this is the municipal data set. I click on it, I get an information. So what can I do right now with this? It's always a live demo, I'm a little bit nervous, it doesn't work. Now we have this data set here. You all know these pages is OKCon locations. It's about data sharing and interoperability. And I'm glad that OKCon decided to use an open standard and open data format called KML. And I copy l'adresse du lien. And now, since we are interoperating not only on open data.ch but also on the GeoPortal, I can add now this data set in here. It loads the data, and I can find out that I think we're actually here, and I can solve one mystery about the OKCon. It's actually not OKCon in Geneva, but we have also events as further down as in Carouge and in the municipality of Vernier. So the OKCon is taking part in 3 boundaries. And you can do quite a lot on this portal itself. We have over 300 data sets, will all be linked by the next year in the portal itself. Let's go further back to the portal again. As mentioned before, it's quite important for us that you share your experience you made with open data. And we have listed already several examples. I take now this example of the bar, participating communes, municipalities in the open data portal. And as you see, it's all linked in there, and I can call them up from within the portal as best practice experiences. And at the end, we have the obligatory FAQ and about the portal. And here I would like to light out the Federal Council report, which was mentioned several times before, about the next step we actually have to do now. The real work starts with. Thank you for your attention, and I head over to André Gaulier. So, thank you, David. So here we are. The work is done. Can you go for next? No. Not yet. You all know that the work doesn't end here, it starts here. And especially our friends from abroad know that. And when we planned this launching event, we thought about, okay, we know that so many challenges and also obstacles are ahead of us. And we would like to hear somebody who really knows what's going on, launching an open government data portal and what comes afterwards, and who is a bit ahead of us. Not a bit, it's 2 or 3 years, maybe 4 years. And of course, it was the name Andrew Stott. You know very well. He led the project of Great Britain, UK, data.gov.uk, and he's a member of the UK Transparency Board, advising British government in the case of open data and open knowledge. And he joined last January also the advisory board of the Open Knowledge Foundation. And we are looking really forward to your speech and Drew Stott to give us some advice. What is ahead of us in Switzerland with government, with open government data? Andrew, please. Slides, please. Anyway, got this one. Oh, great.
Okay, a day for celebration, and really great achievement getting this far. I don't know whether many of you in the audience were at the Spotlight on Switzerland earlier this afternoon, which showed how quite quietly Switzerland has been getting on with some of the data releases and putting data into useful services that have been major traumas in other jurisdictions. Things like topographic information and the services team to make good use of that, things like meteorological information and so on. So this isn't just a portal, there's data behind that, and we've seen examples of that. And getting to this point is a major achievement, and time to put the feet up and a bit of celebration. But also at this afternoon's event, some of the things I was going to say got forestalled by Open Zurich talking about what they've done. And when you get to the top of the mountain, this is the sort of view you have, with more and more mountains ahead. And two messages from Open Zurich this afternoon, which I thought were very appetite. The first is building the portal isn't the same as running it. There's an enthusiasm, there's a project, there's a date in the calendar. A lot of people come to Geneva to the launch event, so you get on and you do it. There's that buzz of a project with a tight deadline, and you get on with it. But then it's got to be run week after week, month after month, year after year. And secondly, it's not open data isn't something that just runs itself. People need to run it, and that requires continued leadership. And I'll talk about a few things like that. The question the open data policy makers, the people operating the portal, and all the official things we are asking is useful data still being released? Is useful data being released? Are you responding to requests for information? Because launching this portal and the great information that's out there will stimulate people to think about other information that the government could release. So will you be able to respond to that? After the initial release, will the same data, but updated, continue to be released? In the UK, we had a big launch of transparency data, and all, I think, 1,300 administrations, local and central and agencies, have all produced their data for the day. 2 years later, a number of those just quietly stopped supplying the data. So we actually worked with the Open Knowledge Foundation to have an automated tool that did a scoreboard that people could see how they were responding, whether they were up to date with their data. Actually publishing that to the agencies a week before we published it publicly led to the greatest number of new data sets being added to data.gov.uk since we started, as people caught up. So you've got to keep the data going, and is it really useful data? Are people using this data, and is the government helping people use that data with information about the data, making the people who understand the data accessible to help entrepreneurs, innovators, social innovators who want to use that data? Or are people trying to work out, well, here's a lot of figures, how do you use this data, how do you make that? I think some of the stuff that the topographic agency have already done in making those services useful is a good example of good practice there. Is the data really open? So does it have an open license? Are there restrictions on its use? Because people will try and use this data in ways that you haven't foreseen, and maybe in ways that you're uncomfortable with. So is it really open data? And in the UK, we found that we had an open government license, but actually, when the Open Knowledge Foundation Advisory Council on Licensing went through it, it wasn't quite fully open. So we worked with the Open Knowledge Foundation to have a version 2 of the license, which is now certified as compliant with the open definition. Do you have common standards for common things? So is data about Bern in the same standard and accessible in the same way as data about Zurich and data about Geneva? Because actually the applications will want to use data about the same thing from different localities and different jurisdictions.
the fact that data about Zurich schools is in a similar format to data about Zurich public transport is not as useful as data about Zurich public transport being in the same format as data about Geneva public transport or Bern public transport, so people could write sort of public transport applications. Things will come out of the woodwork. The midwife in the valley was in the cartoon. Midwifery data in the UK turned out not to be as accurate as we thought it was. And there were 20,000 pregnant men receiving midwifery services in the UK, according to the official data. And that's not a reason for withholding the data. It's actually, it actually creates a stimulus to improve the data, and sometimes you can use citizen feedback to improve the data, as we did in improving the coding of bus stops, 18,000 of which were in the wrong place or incorrectly coded. And there's privacy. So all the while when we're putting out finely grained data, is that data not only anonymizing the data subjects themselves, but is there a possibility that data can be combined together to re-identify the people? And knowledge about this, the science of doing this is still developing. So, some key principles for the future. This is only a step along the way. It's taken leadership, and we had the explanation of the steering committee and the structures on that. It needs sustained leadership going forward. This isn't a sort of job done and move on. It's actually keeping that going. It means resisting complexity and keeping the focus and the building on what the government, the jurisdictions have got that's taken this far. It means keeping putting the data out there, and this is data.gov.uk, and at this time 4 years ago we had 1,189 data sets. We recently reached 10,000 data sets. Over the summer, we've been shaking the tree of the various ministries and saying, what data sets have you got that you haven't yet published? And so far we've found about 4,000 of those. But there are probably more as we shake the tree a bit more. So we're still on the journey and still adding data in the way we can. And people will find new ways to use the data. We published spending data thinking it was about transparency, and someone, Spice Canal, made a business about that, selling business intelligence. And we found that data is actually one of the best public transport investments that has ever been made in London. 58 to 1 return on investment for what was put on open data in London. 500 applications have sprung up using that data. About 5,000 people are employed in that open data ecosystem. So, mountains and challenges ahead, but today is an opportunity for celebration and great achievement so far, and very good basis on which to build further, and I congratulate the team and the wider community of people who've helped make that happen. Thank you very much. Merci, André, de nous avoir rappelé que après l'entracte, c'est la même chose, c'est le travail qui nous attend. Nous aurons certainement encore envie et un plaisir de continuer ce projet. Maintenant, nous sommes à la fin de cette petite cérémonie. Vous trouvez encore là des lieux de référence pour toute information qui vous peut être utile. Mais avant de terminer, j'ai encore le plaisir d'introduire M. Jacques Folly, représentant du canton et de la République de Genève, qui terminera cette réunion et qui représente le canton et la République, qui nous offrira ensuite gracieusement l'apéro. Monsieur, c'est à vous. Merci. Merci. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas très long parce que quand on introduit quelqu'un juste avant l'apéro, c'est toujours compliqué. Alors d'abord, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous pour
cette semaine HockeyCon consacrée à l'Open Data. Alors Genève est fière d'accueillir après Berlin et Helsinki la 3e édition de cet événement international dédié au partage de données publiques. Avec des remerciements à l'Open Knowledge Foundation et à l'Open Knowledge Foundation Switzerland, ainsi qu'à la Confédération pour l'organisation de HockeyCon, qui est l'occasion du lancement officiel auquel vous venez d'assister du portail de la Confédération de partage de données, The Swiss Open Government Data Portal. Cette étape importante d'ouverture de données publiques lors d'un événement international réunissant aujourd'hui pratiquement 800 participants et 45 pays s'inscrit parfaitement dans les objectifs du canton de Genève. Objectif d'une plus grande transparence des institutions et d'un partage démocratique des informations financées par les données publiques. Genève qui cultive largement cet esprit d'ouverture, figure parmi les cantons suisses les plus innovants en termes de simplification de l'accès aux données, mais aussi en raison de la généralisation de leur gratuité. La masse d'informations disponibles, comme vous avez pu le constater, les outils d'exploitation sont impressionnants, le nombre d'usagers potentiels également, programmeurs, journalistes, entrepreneurs, commerçants, urbanisme. Vous souhaitez développer une application smartphone indiquant les places de parking disponibles en ville, vous vendez des accessoires pour vélo et cherchez à identifier les lieux de passage des cyclistes, vous entreprenez ou construisez des piscines et vous souhaitez repenser ou recenser les lieux d'installation d'un quartier, les données Open Data peuvent vous fournir une aide précieuse. Genève est dans ce contexte un centre de compétences en matière de nouvelles technologies, d'innovation et de créativité. Nous sommes dans un cluster de nouvelles technologies avec notamment la plateforme Alpha City et le Geneva Creativity Center, issu de la collaboration avec l'Université de Genève, l'Office de la promotion industrielle et la Haute École de paysage, d'ingénierie et de design de Genève, l'EPIA. Cette semaine, nous accueillons donc l'édition 2013 HockeyCon. Le 15 octobre prochain, le système d'information du territoire de Genève, SITG, en collaboration avec le service de la promotion économique de Genève, organise une journée consacrée à l'Open Data à la Fédération des entreprises romandes. C'est donc véritablement une ouverture et un partage accru des données publiques avec les acteurs de notre économie. Merci donc d'être là pour contribuer à ce dynamisme d'ouverture et de transparence à la fin de stimuler l'innovation et la créativité. La République et le canton de Genève tient tout particulièrement à marquer cette journée de pierre blanche en vous invitant à un apéritif protocolaire dans les locaux du Centre international de conférences de Genève. Donc, belle semaine de débat et de conférences. Bravo au nouveau portail Open Data de la Confédération et excellente soirée à tous.